Ewe Getsemane, ewe sikhumbula iGetsemane namhlanje umuntu uzawelwa ziqhiye emoyeni. Benani. Good morning. Dumelang sanibonani absheni analeni kuyo. Andiyazi le bona leni kuyo. Akho nto ke kuthiwe manibenjena. Ngophiwe bendiqonda uba ndinako ukufuna ukuyi kancinci budoja but ke ya sesilapha zizawuwa apha during the people molweni hayi ngathi ihleli noko ngoku molweni ningandimpimpi ke kwaba ngandibonanga uba bezikhe zaduma. Molweni umuntu wagqola kudala kaloku benani mandixolelwe thiza wam andizange ndawube kanti ndingumntu ochanayo ke lo mcimbi nangoku ke andiqondi uba ndingawuchana. Mandixolelwe molweni good morning yabona inintsi le nto yho Good morning. 6:34 Kids Radio. I think radio according to you. Ni right kodwa. Nilele kahle mandenjeni ndingaphoqa ngumakha masime kancinci bongeziwe sizawubuya ngawe va ungabi na stress. Molweni. Bethunana aniyazi into endikuyo bendiba ndizawuthi qhi ndingusi mtshazi. Abafuni bathi ayonto yodlala. Andiyazi uba yephi yodlala xa ke because ke into elapha kwinkcubeko nobugcisa. Molweni bethunani. Ni right. Happy Heritage Day and Happy Heritage Month yethu ke sibambe namhlanje sisisikhululo. Ndiyanibulisa ndiyanamkela nonke nakule namhlanje ke inkqubo ngokukhethekileyo ke ngale mini yanamhlanje bendinamkele ke Joya Celebration 14 sithi noyana siyasanga kakobese ntokozombambe sithini. When I remember what the Lord has done, I'll never, ever go back anymore. Sibunowa esithi ewe Getsemane. Xesha lam 20 mizuzu mingaphi ngoku. 6:36 Central African Time, 23rd of September 2022. Kutheni ndilexhele ndenzela inerves. Molweni sothela ke nge-religions emtshatweni. Religions emtshatweni nakwifamily nje yonke ngaba mhlawumbi into etheni na ndifuna sizapha enkolweni ngoba ke ile nyanga ilolu suku siqaphelayo ke liqatshelwa ngomso kodwa ke thina ke kuba lingomgqibelo mna ndingazubakho and the entire 6 to 16 ingazubakho ngeweekend bawukwenza ke abanye kodwa ndifuna ke sithekishe into yobana thina ngale relationship Friday umcimbi we different religions, different beliefs. Ingaba mhlawumbe uhendlesheka njani na couples with different religions zenza njani na? How do you even date someone on a different nkolo kune yakho? Iyaspana lo way uyenzeka iyasebenza na? Ingaba mhlawumbe ikhona nje into xa nine mixed faith marriages ngakuba ziyakwazi ke uba zithrive despite having significantly different beliefs. Kulapho sikhoyo namhlanje ngale Heritage Day ndiyathemba ke into yobana noko wonke umuntu uyawubamba umcimbi ndiqonda hey makhe ndizamele angle because ke wonke umuntu always said uba abantwana siyabafundisa abantwana bazazi iziduko zabo uyasazi sakho uyakwazi uzithutha uyazazi bungubani njalo kodwa ngoko makhe siqhube ngolu hlobo or kanjani baphulaphula masimakishe kodwa i-attendance register njengoba ngubani okhoyo bangabe uyaqala uba nathi enqubeni zange wabe kanti uyakwazi uba ube nathi siyakubulisa siyakwamkela siyakubulela yonke loo nto leyo sisisikhululo semgceni esingashishisiyo esingaqhawuqhawukiyo esingenamida sisaza live sikwanumber 16 16B Smart Road apha eNahun
idolophu yaseMonti kumasipala uMbaxa yaba iBuffalo City apha kwiphondo leMpuma Kapa eMzantsi Afrika kwilizwekazi laseAfrika. Ndiyazingca ke ngobuntu bethu, ndiyazingca ngobuntu bam, ndiyazingca ndinegugu kakhulu ngale nyanga ke ingakumbi ndingumntu olithandayo ulwimi lwam, ulwimi lwenkobe, ngoba ndithi ke noba ndicinga ukuba mandithethe into ndicamngca yonke into ngolwimi lwam noba ndizayikhupha ngolunye ulwimi, kodwa into ethi aye ithi qatha kuqala sube ilo lwam ulwimi lwenkobe. Ndilithanda kakhulu ke, andizenzisi. Ndezinye ilanguage ke okanye ezinye ilwimi ndiye ndizithethe, kodwa elona lona ndiye ndilithethe ngokuzidla nokuzingca lolu lwam lwenkobe. Ne besithi mandiyicacise ke loo nto leyo. NdinguMamfene ke, ndinguLisa, ndinguHlathi, ndingujambase, ndiza ngomvelweni, izandla zam zimhlophe, ndingusanzanza, ndingubuswayo, ndingumSuthu. Ungakhe nawe ke xa ungena ubhalisa i-attendance register yakho, ube kanti ke uzawubhalisa ke ube sowuzityibela ukuba ungubani na wena ezakho iziduko. Mhlawumbi ke let's take it further, uzalwa phi? Mna ke ndiyazalwa esithathwini koonkomo zibomvu, koNdebe, kooKhophoyi, oChisana. So ungakhuze nazo namagqwashu ke. Umama katamkhulu uMachule wayenguye ke umamgqwashu. Sethi uba ndiyazazi uba ndiphi na namampinga ngathi abakhona kwalapha ekhaya, ne ingathi ya. So khanize xa ubhalisa ubhalise ngesakho, usitsho wena uba ungubani, isiduko, uzalwa phi na, ne zeziphi. Kudla ngotshiwo ke kuthiwa ezikubangayo egazini. Funa senze loo nto leyo ke ngale Heritage Day yanamhlanje. We are extraterrestrial. We are KNR. Yes, we are extraterrestrial. We are KNR. Masikhangele kweli cala. Ne? Hey. Indlebe zami azihlela kakuhle liqhiya, ndingayikhululi. Indlebe zami azihlela kakuhle. Masijonge uba ngubani ongene nathi. Sithetha ngento edibene interfaith marriage, mixed marriage between spouses, with different religions. Ithini, how to make it work, okanye does it really work? Ngenene nangenyaniso, ngaba iyasebenza na imitshato enjalo? Funa sincokole ngaloo nto namhlanje. We're live, Keith Ngesi Radio Facebook page, Keith Ngesi Radio YouTube channel. Cela uluvo lwakho, kodwa ke qala makhe sikhawuleze nje sijonge uba ngubani na okhoyo. Zithini common problems and how do we fix them ne kwi-interfaith marriages, because ndiqinisekile they do have unique challenges ezinoba mhlawumbi ke zikhona. Sincokola nje ngayo yonke loo nto leyo namhlanje. It is Relationship Friday. Emva kwentsimbi yesibhozo sincokola naye ke uTata Maphinda, umfundisi, sive yena ukuba uthini na, ngoba yena uzawube ke itopic yanamhlanje nguyintoni umtshato. Ingathi sibhuda kwa le nto singena kuyo, yintoni umtshato? Yayithini injongo kaThixo ngomtshato? Ewusekezelela phezu kwantoni na? Wayenenjongo ethini na? Le nto nento ucelwayo uba wena mceli, wena qala siqala apha kuwe, wena mceli othi masitshate, yinto oluncelela kuyo. Mhlawumbi uba nokho umntu akubuza uba uthi masithini, kumntu akhayitsho uba uyayazi nale nto, wena luyivumayo ude uthi ewe nje, uthi ewe entweni na. So ndincokela ngaloo nto leyo ke emva kwentsimbi yesibhozo with utata umfundisi uMaphinda. Ngoku masikhangele uba ngubani na okhoyo. Cela nje umntu azitsho bethu nani nesiduko sakhe, atsho uba uphuma phi, uzalwa phi na. Kudla kuthiwa zeziphi ezikubangayo egazini, kuze kube kanti uyazithutha ngokupheleleyo ungubani. Nditshilo mna ndathi ndinguLisa, ndinguHlathi, ndingujambase, ndingusanzanza, ndingubuswayo, ndingucanzi, ndihlala ngomvelweni, izandla zam zimhlophe. Ndiyazalwa ke koNdebe, kooKhophoyi, nkomo zibomvu, koChisana. That's me. Ndiyazalwa nasemagqwashini. Masizeni ke benani, masizeni sikhangele attendance register ukuba ke ithini na yona, ngubani na okhoyo, kukuthini na oko. Well, uba ngaba ubungayazi ke namhlanje Heritage Day celebration eKeith Ngesi Radio, siyadibana at 2 ngentsimbi yesibini emva kwedinner. Uba ngaba you are around, please pop in. Each and
every one of us, including the weekend team, is bringing a different dish. Bakhona ke nabanye osomashishini esibaxhasayo bazasiphathela, and yazi sabhongo esabalapha nolusu yintoni ngusmile sekwizibindi ezilapha ekitchen already. Utrue ke umuntu wasekitchen already sekukho izibindi ezi 10 ezinemihlehle 10. So Bangabo around, please pop in, please make sure ba uzawuza ke ulambile and dress up. Bonke ke bandibonele ke I wanted to wear ikiti yomakoti ndathi mandibolekwe ndihirish kaloku ntakanayo ndaphisa ngayo kwa bengicelile uba mandinikwe batsho phiwa awuzukwazi don't know ke nam ke ndizamile ke uba nguye lo traditional nabo ke ngumsasazi ubuza uqaphela namhlanje ozawungena emoyeni uzawube ke enxibile nawe ke ubuna i-chance to pop in njengomphulaphuli siyaku-invite sifuna ucelebrate nawe bendithethele ke kwangomvulo I think kodwa apha evekini into basaba nalo mcimbi sizawuba nawo ngentsimbi yesibini. So if you're around Naon, you're around Beacon Bay, Sterling, Vincent, izindawo ezikufutshane ezo, Southernwood, Quickney uzawuthi gqapha ezantsi uzotya nathi loo nto sizawube siyitya sawungxamele usmile, ngxamele utya imehlo, ngxamele utya ilwimi, ngxamele usika izindlathi eziya. We are extraterrestrial. We are KNR. Yes, we are extraterrestrial. We are KNR. Masikhangele i-attendance register, masimakishe sijonge uba ngubani ongene nathi. Nditshilo ke ndathi masikhaleze siqiniseke into yobana sizawuza ke ube sowusichaza isiduko sakho eso. I know khona bangachazekiyo ncam. Khawutsho wethu uba ungubani ngoba ke okusalayo nokushiyekayo uphuma phaya. You're listening to the sound. Sound good together, huh? On KNR. Nokuzola kakona ungenile naye sithi good morning. Nokuzola ungumamni uphuma phi iphi inkaba yakho bangabuna i-chance yokwenza loo nto leyo. Size kwi-BQ ngabe inkolo ezahlukeneyo ziyawuchitha umtshato ngenene. Can ezi Interfaith Marriages nje ziyasebenza zinawo na ingxaki nazo okanye awethu zi-right umuntu ujonga umgca wakhe okanye ikhona ingxaki eye ibe khona sincokola ngoloo nto leyo namhlanje. Please talk to me ke ndifuna ukuva kuni sizocebisana. Can couples with different religions really kuthiwe ziyasebenza? Bayathandana wethu but ukhona but okanye akhonto umboma okay, does it have a negative effects or okanye iyafana nje noyinya khonto? How do you handle it? Already uwiswe ngulo mntu unenkolo eyohlukeneyo kweyakho. Is it really something oqondayo into yoba nawethu sizayisebenza okanye ithini na? Couples with different religions iyasebenza. Niqala ngaphi? Ifika nini laa nto yobuzana uba ukhonza phi okanye ithini inkolo yakho? Ilapha enkolweni, funa sisonde lapha enkolweni namhlanje. Inkolo yakho ingaba mhlawumbi ngaba inkolo iyavuma na okanye ayivumi? Ungamthatha umuntu ozawuthi hayi mnyama inkolo ke mna ke ndilislam siqhongole ezihlanu, so andizukwazi ukuba ndibe khona xa kuthiwa kuwiswa inkomo kukhatshwa okanye kuyabuyiswa zonke ezanto eziphambi okanye zinkobe okanye loo nto idla ngokwenziwa okanye hayi ndizawube mna ndine-whole night prayer. Uzatya ntoni because andipheki halal endlini. Kaloku ndifuna ihalal, minkolo yam ithi manditye ihalal. Boyifumana ke uphinde ubuye. So it means isawuqhubeka sitshatile. Sensisho uba okay, I was being crude about it. Mathetha inyani. When now it comes to religions, not faith. Yima iphi intontoni yakho umqhele wakho? Somewhere endlini. Ndivuke late nini xolani. Ulungelo nzama. Emhle enjalo. Molweni hi. Uphi umqhele lungelo? Uphi umqhele? Usendlini. La uhlala khona. Okay. Okanye namhlanje Zulu qobo lwakhe. So uthetha kwa unizandiyeka nami ndizityela isiXhosa sam. Udla inkukhu eyifile namhlanje. Udla inkukhu eyifile with that accent. Namhlanje nje abaphulaphuli mababhalise, umuntu abhalise athi isiduko sakhe, uphuma kuphi, uzalwa phi, ndimamele. Sanibonani emakhaya, ulungelo lo
kanzama uHosiyana ucuca uMashiza ozalwa yena uMashiza yena kuqala umfana kaHlabana izimo nina obasentendeni amaHosiyana Nkosi yami sengizama ukucabanga ukuthi kuthiwa nina enaduma ngokucaca insimbi amanye amakhosi edume ngesithembu lala yabo lala nina ningamshaya umfazi ngemvubu ukuthi umshaya ngobhombolo wesidwaba Nkosi yami abayintoni leyo le band okay lokudibanisa isketi okay okay but it's a slang for awumbethi ewe okay ndiyayiqonda bayikukhapho ikhoyo okay yeah so uphuma eNtukantuzuma nambethi Makhabeleni, which is just outside of the Grand Scope. That's where all Oceana from. Okay. All right. That's where Ingaba Ingaba zethu South Africa suka khona. Okay. All right. Uthini ke topic sithetha ngayo ngabe inkolo ezahlukeneyo ziyawuchitha umtshato ngokwenene nangenyaniso ithini olwakho uluvo kulomcimbi ibeke ngesizulu sakini. Angicabanga ukuthi inkolo ingawuchitha umshado because I don't believe ukuthi ningaze nishade ningekayilungisi leyo nto kuqala. Asele ke ngunidibene. So it's not advisable even to date. No. Ningadate. What I'm saying WamaMfene, ngithi sikhuluma ngomshado. I don't think if it becomes a problem senishadile ukuthi nake na addressa kahle lento le. That means you are looking for ani addressanga ke ngokunitshadile. Abanye zange babe then yes it has a possibility yokulimaza lo mshado because every time kukhona into ongafuni ukuyikhuluma nami uzothi you know what inkolo enye into mina ngicela ukuyoyithandazela noma yabo never mind I should never look to you for answers mina ngizobuza uNkulunkulu angithi manje let's say yeah not because asithandani but the issue is that in the end it becomes a thing to separate us. The fact that izeyavuka lento senishadile means that you are finding you're drawing lines. Sure. Inkolo zethu whenever an issue sisajola whenever an issue ngiyokucela kini whenever an issue seshada two legs traditional and white wedding there was never a problem kodwa manje maseshadile manje one of us must choose ukuthi siyanga kuphi kaloku i-argument izawuthi ukhethile xoleni service camera 1 ukhethile ulapha ngoyinkosikazi yasemathilini and inkolo yalapha ekhaya ihamba ngohlobo and into engazange sithethe ngayo. I guess mina ke ngokucabanga kwaMamfene it's that it wouldn't get to that point mina ngaqala lapho sisajola like I'm that type of person mina uthi ekhaya sikanje said that can't come later mase mawusungenile emzini because that's the same as kidnapping umuntu and then expecting ukujola naye. So in interfaith marriage ayisebenzi because kwi-interfaith marriage each partner adheres to their own religion. Interfaith marriages work, but interfaith relationships could or could not, depending on labo bantu. Because bakhona abantu Mamfene who have declared this and figured out a way to go about it. Mna on Saturdays it's Sabbath, for instance. Wena sonta kwashembe you do things a different way. When Zion, when I'm Zion, when Sulmani or whatever, it's fine. If we've got 3 kids, 2 of them want to be Roman Catholic, it can happen. But those are people who are mature enough to talk about these things. We don't need to let this get between us. I love you the way you are and who you are. The fact that you are a spiritual being makes me happy. Ukuthi ikhona into believer at least ngiyakholelwa entweni because command abadigidigi ngabakholelwa kwa angifuni ukuze ube nami uze ukholelwe kulento engiyikholwayo. The fact that you believe there's something beyond makes me happy. Ukuthi nawe ikhona into uphuma la endlini ngathi kumnyama amehlo mawubuya uyakhanya unomoya good as long as ukholelwa entweni.
as long as you believe in something. But that's maturity. Okay. In reality, Tina esithanda ukudecide for uLhoza on Lhoza's behalf. Ngithi mina phela sesamaroma manje Lhoza ushade nami. Asambe siye esontweni ku-mess. Ka9. Futhi akugqokwa kanje. Okay. Yabo? Now, I don't know how much of that has to do with faith and how much of that has to do with how I've been looking to find a spot to take over. Yabo? Massive abaphulaphuli. Asize. Massive abaphulaphuli. Guys. And we sing to your soul. Sound good together, huh? On Keith and Essie Radio. Yes, endibaxelele 2 sabe siphaka. Ngo-2 sabe siphaka. So if you are around Beria, now Sterling, please pop in and unayo chance unxibe lo nto okwazi unxiba kuba unayo chance. If awunayo ayinamsebenzi khawuzosika. Khazusika nathi inintsi into apha obendithazela uba apha ekitchen sekuyilonda. I'm sure phaa kwinkqubo kaphiwe uzawukwazi ukubona ke different dishes nayo yonke le nto izawusenzisa bhongo sizawuyitya. Masikhangela abaphulaphula unozola besithi never gets it. Yini sesibindi manje malisuka ozanba fethu thabisa amatyali. Good morning awusemhlesi siyo nkosi man tap thabisa ndiyakwamkela ndaqala ukubona enkqubeni. Thank you so much Eltifada Samhle Mamfene nijeke nina ke ningeze enkqubeni nibe busy bubuhle. Good morning to you and okay now listeners onke and now uyabulisa siyabulisa Lisa uthi yena ungumajili uzalwa kuMarhadele paternal makhulu is Mamthembu and maternal grandmother uMahlangeni uzazi ukuba umsukalanga molo dabse esikhululo nabathandi beKNR ngusweleba lo apha eKapa uba uyandifuna umzulanga ngumzi uyanda kahle yini bethu nani abantu lo lamagama abazitshintshayo kuFacebook but ke Nkosi wethu umzulu ndicima wanilahla kanti ungumzulanga. Lwandle sogiba ziyasebenza sisi inkolo ezimbini xa uhlonipha inkolo yomnye umuntu kodwa ke xa wena uyijongela phansi enye inkolo soze isebenze tu. Mna ndingumnqabashe udosini uqengeba umama ngunyimanyawuza ufaku kodwa yena uzalwa ngumankomo utata yena uzalwa ngumamvundle ubhayi. Nkosi mani Lwandle sogiba uthi Lwandle iyasebenza qha makuhlonitshwane. Bendithe ke lo mcimba nduchani unayo indawo ofuna ukuwa na unyamezela ke awulungisa apha during the people kutsho ke uzonxiba enye into apha catch me now ibiza kuphoxa ayike bithi kuyaqala lokhu catch me ayibina mafrila 10 nezazinto kuba bone unokuzola kona uthi ngumamntande ngusopitho onqolomsila uzontwa zintshaba zingasoze zimenze into. Ndiyazalwa emazangweni kochayi ontubi ojanana Nkosi yami accent yami netone yami izawuzibiza ronke ezinye izinto ojanana abesuthu. I think Janana is suit. Hayi sisixhosa. Oh. Abesuthu. Nami ndingumsuthu. Kanti lo mzi Prince Sangana good morning mkhaya wami Happy Heritage Month ndikugxarha uVambane uhlahlane usiyoyo aphethe beMarhela siyagoduka late sowutya inkomo kula lali kaMarhela sabawa ke ngoku abengenanto ngomso mkhaya benza ke ndigoduke ndihambe nami ndiyosika emathileni uvuya inkosi mkhaya uvuya iMandlangisa zini ongawuza morning MaMfene yabulisa uMathole uLwandle uGqagqane umfingo ndizalwa okay ndiyabangwa Mantumbeza Nkosi yami ndiyeke omaduna amabhongo kunye namanyathi. Anyway umtshato ome ngenyawo. Happy Friday awumhle uqabele kuloqhiya uthini na kum uthini na nankosi sinobomi uthi molo MaMfene semhle Mahlathi uthi yena ngujali umthathi inkomo zibomvu uzalwa MaMfeneni uLisa uCansi ozalwa ngubamgwevu uSikhomo uRhudulu Nkosi sinobomi
course ndiyazi usikhoma ngena load shedding usikhom not lungu usikhom lo molweni bethuna ndandigqibela kudala unqabe lulungu nozulu lo uthukela mchumane mbanguba ukheswa umpangazitha macocobela yena onempundu ezincinci ezifuna uncanyiswa makhonze goduka umfazi uncancisa usana ngebele linye thukela umlambo ongawelwayo kwendwa zinkonjane zodwa zona zidlisela ngamaphiko uzalwa ngumamdlovu umntungwa intombi yakwandwayana ndikuvile hey umcimbi le masize na kwi-BQ. Good morning to you and your listeners. It can go put Hamza lower. It can in one way or the other, depending on the other teachings one receives from his or her church. Secondly, light and darkness can never work together, no matter how hard you may try to make things work in a relationship. It's always recommendable to be in a relationship of the same faith to avoid conflict of interest. But ikofu iphungwa necremora mos. Asithethi nganga kuphungwa ngo. Kaloku ayibo in a multi-faith relationship impungo leyo. Omnye ubambe ikofu e10 omnye ubambe. No, omnye ikofu omnye icremora. Inkolo zethu. And xa sizidibanisa, that's when we know it's working. Otherwise, black coffee. Shayba Ndumiso masibulele omayithuni molo Lhoza WamaMfene bekhe ndathi kwenye indawo inkcubeko iqala ngaphakathi ingabiso sinxibo nje ndingumqoma unyonyile osiqo unaba nikwenze uqomoqa hey uqomoqayo mandiyeke ngelithi ndizalwa ngumamtshilibe ozalwa ngumampinga yena ukanti nakwamiya ndinebango ungawi kwelo liwa xa usihla ngomva hayi kaloku itiming ifele itiming ifele ndiyabambelela nangu umntanam uviwe kamadalana. Good morning mother, good morning boy, that's my firstborn son, molo mntanam, molo boy, khawutsho uzalwaphi makutsho yena makazithuthe uvi iziduko zakho zonke uzalwaphi njalo khe sikuve ba lento ndiyayifundisana lento or not khawuze onke mna I believe it can be a challenge iji umntu uzowuthi let's pay amatikiti ndingazi ivesi to support that andivumi. Saturday athi let's go to church ndibe mna ndifuna uya to the beach or attend a wedding athi I must cover from the head to toe ndingavumi. Well, you see, this is where, guys, again, besithethile lendo. If you find that this is one of the things enohluka which you are different on, this shouldn't be a brand new thing. Yeah, along the line. Sure. Mamfene, if you are an atheist, when you're like, listen, have your spirituality. Mna, I choose not to believe in anything. Okay. I don't think down the line, when we are not seeing eye to eye, that you can say it's because of your beliefs. That's why I don't believe. Because now you are not owning your belief, you are disowning mine. Using the argument as the vehicle. So if you don't believe that Nanawe, we can work through it from Ekalin, rather don't do it because it's gonna be an issue down the line. Yakov ingaske ezinye izinto sizijonge ukuba asihambe zihambe zivuke zisiqwenge phaphambili. It's like dating somebody who it's like when as a woman it's like dating a guy who's also into guys. Hey, no, I'm talking about faith-wise. I like you, but nah. True. Uyeke lo mzekelo. Hey. I-BQ enye leyo. Ewe please. Uyandiswa maliti omnye ngaske ayihloniphe nyani inkolo yomnye ukuze kulunge. Kodwa ngaske nibe ndawonye ngenkolo. Ningabi ngobambe zakhe kakhulu. Ningumuntu omnye emtshatweni ukuze nabantwana bangaxakwa. Kuthi uyandiswa maliti. Yandiswa maliti uphi? Uthi uonke lilonke ndithi that verse that encourages ubana ndingabikho unequally yoked inayo inyani
uDabane Yantolo uthi morning Lhoza WamaMfene sivukile lithapha kuyabulisa umkhwemntu uDabane uMeki uSigadi umkhwemnta into ezihlamba ngobisi kuba amanzi esityabula unhloko enyathi uDabane ke ungathi inhloko enyathi uDabane angiqondi ubuyasazi uba uphela pha uDabane lo wethu uDabane lapha esitishini uphela pha unamesake wesitishi uphela pha nophela pha kodwa ke sambambe lapha kwabanye uDabane abaphulaphula simbhale kuzizwe ke ezi dadlala Dabane wamamele social crossover mamfene ubusithine emoyeni uvuvu mamdlane nomndimba lamana good morning to all beautiful people kututuse nomndimba enhlokwana ibanzana inhloko encinci ingxaki into yenkolo ukhona oza kujika omnye ayisebenzi as ixesha lihamba unamava vuvu kulomcimbi uthi ayisebenze izixesha lihamba kuzawuhamba ehambe kukhona okufuneke eyekelele kwelakhe icala ingakumbi zawuthina kuthi thina abantu bantetho isisiXhosa phofu nakwezinye inhlanga apho kuthiwa kulindeleke wena nkosikazi nguwe ozawuyeka yonke into ozawulahla yonke into yakho izawutshintsha kuzawutshintsha igama kuzawutshintsha isurname yonke nje into yakho izawutshintsha yeka inkolo and ingathi laa nto ithi izawushiya kudibhekiswa kuwe wedwa kuba usukile kokwenu wazoza kweli cala but ihluke kuphi leyo nto mamfene ngokuthi wena uyoshada umZulu khona izinto ekuzofaneke le nditsho kaloku ikakhulu xa sifika alela apho ikekelela kule nto ithetha uvuyo uba uzawukhona uza kufuneka ejikile ethubeni ingangathi ngoku umntu hayi right no ndiyakunderstanda okay unengulo emhlophe so uligqirha okay fine ibe ngathi phaa phakathi ibe khona into uba hayi apha ekhaya thina siyenzi le nto okanye siyazi le nto yazana lo mfazi kabani apha ekhaya so le nto ethele uba umuntu wakhe izawuhamba ihambe ijike apha phakathi because omnye ngoku akafilishi ngolu hlobo loba bingafani biyenziwa le nto otsho kacima uzochitha umzi ufike apha kusithwantwane ngolu hlobo ingathi there's an additional feature kule nkulumo lesingakayibeki the external pressure okay because labo sonta nabo wena bakutshela ukuthi ngeke phela mngani umyeni wakho lo indaba engekho la esontweni naba bethu abayenzi sifika nabo la esontweni wena hayi phela yena ke akasonti la hayi ngeke ngiyachithakala umtshato makazi azosonta la okanye inhlombe etheni la hamba kuyo uyabona ke because asinanto inanhlombe onke that question yoba ukhonza phi is one of the questions I raise zisuka ngoba inkolo yam is important kuma ndikwazi uba uyakhonza okanye awukhonzi ukholwa inqoma ayizolunga lo akayiyo uhamba lungelo I'm coming to say hala siza what time ngo-2 emaxesheni ngo-2 molweni kunomathotholo lekuseni happy Friday kutuphatheka kamdingi ukhwazi uthi jambase hlathi icanzi buswayo into ezimazinyo amhlophe mani avelile mos ne wafaneleka dadethu yayiva amhlophe nyani kamazinyo mfene jonga nyani ndizalwa ngumamhlapho usigegethe yena uzalwa nguMadlamini ujama kaSijada umngxumo noboya wawususa uzawugodola okay true ukuba ndikwazi ujikela umqhele ndizoza nawo inkolo enakho ukuchaphazela kakhulu makaze nawo umqhele wakhe ngiphathelene umqhele bafethu wami ngushiya endlini manje ku late uthi ngigodwe okay all right iqhaqho uma stish wami ngeke avuma awuzukwazi please siyabulela kagcanga uthi iqhaqho emanhle phepha ndibhotisa kwinqanga nentsiba zayo mande nje ndizalwa ngumamsimango ozalwa ngumandila yena mandila ozalwa ngumamzima ndikuncilashe uba uzalwa intombi yaseMampevini yona izalwa intombi yaseJamani ndiwutyila umngqusho woRhadebe nowoxhakaza thethi ukuthi ke oxhakaza noRhadebe bayambanga nabo #PQ Dabane uthi depends kwi-majority ye-couples kodwa amaxesha amaninzi ziye zikhabane inkolo kungabikho xolo ngenxa yemfundiso ezikhabanayo nangona nikhonza uThixo omnye kodwa ngendlela ibalekile phambi kokuba nitshate nivumelane ngenkolo enye eniza kuyilandela kodwa iye lonto imoshwe zintsapho ngenxa yempakamo okanye ukujongela phansi enye inkolo ibe ingxaki kakhulu hayi mamfene siyakufanele isinxibo sesintu noko ungaphinda asinamona ngawe yeyi Dabane yakuchazeka because ndifunda
yonke lento ndizama utshintsha onke lamagama abawabhale ngesingesi ndiwabiza ngesixhosa. Yazona. Yayiva ne? Thank you so much Dabane. And awutoliki. Hayi ngiyafunda bayixhomekeka ne Nkosi Mandabane Nkosi uthi xhomekeka ndicinga ba unayo indawo engqinelana noHamza. Yeah kakhulu. Good morning sisi wami osemhle uMamfene uThoko Kambola. Nkosi kakhulu kamhlela umuntu kula profile picture kaThoko Kambola unxibe la mnqwazi. Henry Gwongila Mashana. Good morning Malisa Mfene Hlate Sanzanza Jam Base ndivukile lapha eJozi inadile kodwa ikhaya sentaba nkulu egcanaseni ilali ndingumanci mina umbali wabani uCabane Qholo umdlula kaBhekisa saso qhaf usemhle of always xela mina ngoHenry kubhuti kaMateyu omsamdleleni uJimmy noLulo bayeza namhlanje. Molweni Jambasi hayi namhlanje ziyeza insana zikamakazi mabeze simbi yesibini ndiza kuthumelela silinde nina simbi yesibini. Finally I'm back uJohani Mchunu. Finally I'm back as a lost sheep jonga awulahleke. I missed your show Mamfene. I missed everything molweni Hani Mchunu uvelaphi uphi Hani 16B. Yes 16B smart road. Umuntu Hani kaloku angasikhumbuli from a distance. Okay. Tiny chance Silapha kwa 16B Smart Road enawoni. Uyabuya ke unyana wamazima bethilo ne. Xa sekufika emtshatweni kuyabaluleka uzibone kusahlekwa izinto ezingayimbangi yantlukwano nonxulumano lwenu na man nakuxana naxa kukhuliswa abantwana man endlela ibeke ngayo nakuxana man kutshiwo esiXhoseni nakuxana depends where you are. It's more Matatiel side. Okay kwela cala. Yeah. Oh okay all right okay Xhosa senginqe naxa kukhuliswa abantwana benu naba abantwana omnye efuna ingqithi ebantwaneni omnye engaphesheya ndingathi mina ukucebisa bhekela kwizinto ezibaluthanda kungekaqalwa ezibalithanda kungekaqalwa. Xhosa senginqe siyangena masijonge Tati Maguzu usesilapha eGunubhimo Suzawusa. Morning Mamfene yabulisa uGasela umntungwa umvemve usidudu sesentini ewe lapha esentini yena ngumvemve usidudu somfaba esadika abayeni uthina Camagwini Mzikaphalo ndibulisa lapha koGaba onozinga abantu bomlambo apho ndizalwa khona. Uthini kulo mcimbi? Ndiyayithanda inkqubo yakho shu onke mna ndithanda wena onke uthandwa ndim. Uthi unyanisile uQ zikhona external factors external features our families and friends can add pressure kakhulu ewe kakhulu bayayenza loo nto and low pressure izokwenza uhambe uncumile lapha endlini ubuye uqumbele mna kodwa bekuthethe abanye abantu uyabona ba like and you don't realize it when uqumbele mna ufuna undiface ngoku hayi ngeke lungelo ndicela sithethe ngalento because wow I have to deal with this every time ndiye ecaweni. Ithi kaloku ubuye ecaweni nje apho ukhonza khona into lesixabanisayo ngoku yey izawuthwana nalento hayi andiyazi uthi uLT ungumbathane yena umamkhuma mamxesibe kuthe ndifuna uba nenhloko kuba ngaba kulolu okay noba baqinile yabona ke ngathi andilungi nje ndingumbathane mamkhuma mamxesiba Khandanyawana uNonzaba ibhaca ndizalwa ngumbathane uMadlomo umzukulwana emampingeni noKonyawuza inkaba esebhede eshilo esada we'll see #BQ inkolo izezinye zezinto enizithethayo nomfana kweza dates zokuqala way before nide nibe nitshatile kufanele nithi nisiya emtshatweni nibe senivumelene ngenkolo. Umzekelo mna ndingumsabatha umyeni wami ukhonza kwinkonzo eyahlukileyo kodwa sayithetha phambi kokuba sitshate ukunqumla ke le ntetho inde ndiyenze mfutshane ndikhonza kweyam and bayakwamkela oko inoba itshilo ke iqhawukile mani uxolo iqhawukile. Uhani uthi laa nto yenkolo Mamfene ndafumana itorho emthatha kodwa inetwork apho bendihlala khona bendingakwazi tu ufumaneka ngoku ndifumene indawo ebhadlileyo. Kwesimani Hani Mchunu 11 minutes after 7 Keith ngesiradio senze usasazo ngendlela efunwa nguwe sithi happy heritage month, happy heritage day. Sonke ke njengoba ubona sesigaxele sesingabo bani sithetha ngomcimbi Interfaith marriages, couples with different religions. Uyenza njani no into yoba xa ninenkolo engafaniyo ninenkolo mhlambe because ezinye inkolo ziyakhabana kakhulu ezinye inkolo kuthwani ezinye are on opposite sides of the like totally
you know. And ndiyayiva into yobana bathi abantu we have great respect for each other, and I respect into yobana inkosikazi yam iyathwasa ligqirha okanye umyeni wam ligqirha, and other spiritual beliefs nje and iyanyanzeleka into yobana nibe nezo difficult conversations without feeling like omnye ubhilikila omnye, kodwa izawuhamba ihambe ibe nayo into, ingakumbi xa kufika omnye uzawumehla athi umntanam awuzumenza ingqithi, athi omnye kanti kulapho lo ngumthile lo mntana apha ekhaya ingqithi yenziwe Akubonise yakhe. ewe uqomba yakhe yayenziwe yakho ndingekho, and now kuthwani xa kufikelela kulonto inkolo zifika zibe lapho. Sylvius Nothando uthi molo mamfene awumhle nkosi man, nkosi Sylvius Nothando kaKhanzi, sincokola ngalomcimbi ba abantu bayathandana. Wena, would you ever consider dating someone who believed in a different religion than you? Sibuza loo nto namhlanje. Khawutsho wena ke ngoku I think masibandingqale. In religion, religion it complicates things a little bit. Yeah. Because if we are both Christians and you are Anglican and I'm Catholic, that's not really far off. It's the same. Or Lutheran. Yes, Noko. But if I'm Muslim, I can't go into a church. You can't come into the mosque until one of us until both of us are one thing. That one thing, he lays us because I come to funu. Thank you. And I can't force you to do that. Like I can't force you to do anything because it's not something as a now a car. Sure. So my fight is not just with you. It's a standpoint. Now utkalogu nam ekaya. Hey, Masilindi utata maphinda azokha atsho yena ukuba ucebisa uthina, because ndiqinisekile ikhona imicelimngeni, there are challenges eziye i-gay couples ezithe zayenza zijongane nayo. Sifuna ukuva uba ngaba kuyo wena, how do you make it work? Ngoba as much as bani communicate le mhlambi yonke lento mhlambi izawuhamba ihambe phaa phakathi niminxungu waxa. Andiyazi niyenza njani ibeke isebenze, ithini advice, okanye is it really advisable, okanye nina nayenza yanisebenzela akho mngxaki noba omnye wenzani nina. Into ye-interfaith relationships iyathanda uba kufuneka mhlawumbi omnye ube patient enough and understanding komnye njalo. Umtshato on its own unemicelimngeni yawo, uneento zawo. Hard work. Ayo-work, hard work, iyasetyenzwa umtshato mos iyanxaphisa, so funeka. But isn't that the other job? Isn't your full-time job umtshato? Kaloku akukho leave, akukho ntoni. KNR Hayi umtshato akukho leave, akukho ntoni. Utshatile, uqumbile, ulambile, uhluthi, unomsindo okusalayo. Noba sowumonyanya wonyanya into yakho. Wamkhetha futhi zange bekwe entloko yeyakho, so akukho ndithe ngumsebenzi. Ngoku xa nizawuphinda nifake ezi zinto mhlawumbi ke abantu bathini mhlawumbi zilungele usithi there are mhlawumbi kwezinye similarities, Catholics and ibe enye ke ngowathi omnye umntu ndamamkela uYesu uyasindisa, and ke ngoku ndikumakoti kulo mzi andizukwazi utya nombengo walo mzi. Madoda Iphinde ibe yenye into mhlawumbi Masilindi utata maphinda azosincedisa naye. Siyabenga ntanga, andizukwazi akafuni kwaukuya akazusenga kwala mathumbu thiza, and kuze kuthiwa hayibo uphuma kodwa uphunobani. Hey, bagqibela ngomthiye. Ewe uthi andizukwazi ukuya, uzawuya xa kwezinye, but yenzeka njani? Uya kweza away games xa siyotshatisa omnye umuntu, but apha ekhaya xa akazukwazi siyenza njani? Ke ngoku loo nto yenza uba mna idilishe nezo zinto ekhaya ndibuye ndinjani ke xa sesizayithetha between the two of us. Uba hey, kodwa le nto yakho yokungafiki ekhaya uma kukhona uyabona manje abe sithi but baby andazi uba mna ndandikuchazela uba ndamkela uYesu, inkolo yam ayindivumeli into yoba ndihambe ndiyokwenza umqombothi kokwenu. Okay, fika ke wenza anything but fika akafuni because sisashadile phela. Ngifika kanjani ekhaya ngihamba ngedwa? Hey
Look, ndiyafuna sijonge lento kakhulu. Singangathi mhlambi sithetha ngoku sihleka okanye sitheni na, but ukuba ningabikho equally yoked iba nayo ingxaki endicingayo uba inobiba nayo. Kodwa ke ndifuna uva ngani kumuntu okuyo mhlambi iyasebenza, andifuna uthatha ezam and ndihlohle ngazo. On the other side of the coin, MamaMfene, to be fair, inkolo isabaxabanisa nabantu ababelieve in the same thing. Because manje isihamba nama levels. Ukuthi wena awubona ukuthi ngi-active kanjani esontweni, wena nje wazi ukuthi nje Sundays ufika ugqoke nje i-shirt lakho no tie. Mina Tuesday nini what siku yabona ukuthi in the same thing that we both believe still. Yeah. So it's not necessarily only about interfaith. Sure. Inkolo akufanele ixabanise abantu if it's meant to be a unifying factor. Phinda. Inkolo akufanele ukuthi ixabanise abantu if it's meant to be the thing that brings you together. Lungelo kanzama, Moment of Truth between 9 and 12 kwiKeith Ngesi Radio. Senze usasazo ngendlela efunwa nguwe. Ndicinga into yobana nangoku sisesemgcini, sise online xa sithetha ngalento Ama-pillars ethu lesixhosa kanje. Motivation, entertainment, spirituality, inkuthazo phela. Ezokungcebeleka. Yebo. Bese esikhuluma ngenkolo. Kodwa ke uyazi phela thinethi inkolo ibheka ku nalezi ezisematheni. Esematheni indaba. Ne isimo sami noko kodwa KZN indawo nje engiqonda ba izawuthini. So sibuza lonto leyo wethu umphulaphula bangabe uyaqabana. I think le qhiya indeze inhloko baphulaphula. I think ikhona nje into ethe ngixi apha kum ndikhule nentontoni kanti uzothi xa udlala ingoma demand khulula ne adjust. I think maybe angle or whatever the case. But ngiyakubona ikhona indawo. Ikhona nje into endibhikisayo endenza ndingakwazi ba nalomcimbi noma ke mhlambe mphulaphuli ushiswa i-big Q yakhe. Nayo iyachisa. Ushiswa i-big Q yakhe sisweni. Nayo iyachisa kodwa ke can couples have different religions. Umtshato usebenze ingakwazi na into ba sibe ngabantu abakholela entweni ezohlukeneyo. Yeah, and fumanise ba okay niyazihlonipha kodwa omnye ngapha ubeke iQuran, omnye ubeke iBhayibhile, okanye omnye qho xa kulawula maqhunyusa impepho, xa ugqitya uqhunyusa impepho masithandaze ke ngoku. Iyasebenza nje, ikhona na into engathi nje okanye should religion matter in a relationship. Look, we always talk about imicimbi compatibility emtshatweni. Intellectually ufuneka noko nibe kanti noko, and also maybe ne looks and sexually funeka nibe noko. It's in Maslow's. Yes, so noko nibe compatible. It's nothing not to talk about. But I'm thinking indoba if we add umcimbi wenkolo nibe and also don't be selfish about inkolo, guys, ne? I think it should be a factor if you guys plan on having a future together. How do you want to raise your kids? Bazawulandela phi, bazawuthini, bathi khaya sikhuliswe ngiphi na conversation. How do you want to raise your kids? Ma uzongizalela ingane, leyo ngane izokhonza phi? Yabo? Mami mina ngihamba ngemosque, wena uhambe uye e temple. Ingane le esizoba nayo yona izobe iya kuphi? If we talk of compatibility emtshatweni, true, inintsi into ithethi ukuthi you and your partner must agree kwizinto ezithile noma masivane, and also will adapt to each other's lifestyles, each other's goals, each other's yonke nje into. But xa kufikwa apha, if we add umcimbi we compatibility ngokwenkolo, and did you funeke nibe sexually compatible, funeke nibe intellectually so you're adding a box on the checklist. Yes. Now because umcimbi inkathazo into inochuku uma ngaba nebeka so it must be part of your credit check in relationship ukuthi uyangithanda, yes,
Esebenza, yes. Ukholwa kuphi cha. Because you're making a decision based on the factors that are not going to be a problem or that should not be a problem later. So kule topic yonke mhlawumbi ngaske uthi mhlawumbi xa sinoyinika igama elinye sithethe nge-religious compatibility. Does it really matter in a relationship? I think that's the question. Why religious compatibility matters in a relationship? Because you will have, if they're in that context, you'll have religious compatibility and you'll have spiritual compatibility. Khona umuntu omthanda because ekholwa. Not ukuthi ukholwa kulento okholelwa kuyona Lhoza. But umthanda ngoba ikhona into eshintshayo when they refer to whatever spiritual guidance that they need. Something positive happens. Mayike wayo meditate noma uyothandaza noma uyothini ubuya umuntu who found their center again because of what they believe in that had nothing to do with me. Wanted to recenter themselves. Yabo? Now afike kulungelo. Yazi bengisakhuluma nawe njengoba uphaka phela u5 ufanele ngiyothandaza. Angeke nje mhlawumbe uye ngo10 past ngiqede lento engiyikhuluma nawe Lhoza uthi u5 kahle bolungelo sekwenze njani? Uthi uhani lanto yenkolo MaMfene ndafumana itorho emthatha kodwa inetwork apha mehlela khona okay ukuze iphele lento MaMfene iyakuze iphele mhla saye kucingela ukuba uYesu wakwaBhanana ngoyena omkhulu kunokwa apili idinga imvumelwano enyanisekileyo kuze kuhlalwe ngokonwaba nokuzola ukwamkelana ngokwenkolo nyanisekileyo kuko okuyilamlayo lentsindabadala xela ngohani mna. So one of the same thing that happens in royal families. If you are my second wife and you are not from royal blood, even if you bear my firstborn son, if when you don't believe in that, you believe yes, I'm your second wife, but here's our son. Morning Lhoza thina into esathi sayenza sadecide ukuba sifuna ukwenza njani ngomtshato wethu kuba omnye wethu uyiborn again Christian kodwa ubone kune boundaries ndiyayihlonipha inkolo yakhe kakhulu kuthi ubulelani kaStemela omnye usindisiwe wamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wakhe nomnye ke wahlonipha omnye khona kodwa indawo ebandayo namhlanje eGoli kuthiwa kuyakwazeka ngamanye amaxesha kutshintshe isporo senikuhambo lomtshato omnye afumane lenkolo ithetha naye ube wena ubungekho kulapho ke nifanele ukucubungula de nifikelele esigqibeni maxa wambi kufike ubizo ingalo lomgquba kungenjalo lubelo lomoya oluza kufika lutshintshe izivumelwano zokuqala makuthethwe ngentobeko kuni nobabini nifike esigqibeni. Ngathi umamele ilanguage na umamelanga the avela phuphe umuntu senishadile benivene into yobana sithi phakathi abantu nesigulo kufika ubizo phakathi uthi uvuvu masiza pha kuvuvu uthi mna I don't understand uba ungene kulomtshato umbona umuntu ukuba lo muntu wenza amasiko uvume ukunxitywa kulomzi ujike uthi wena awenze amasiko kodwa uye uyazi ungafuna ukusila ungavume abantwana benzelwe imbeleko sukuya tu kwakulo mtshato nditsho ndingumtshana wamajwarha omtiko omazaleni okhathithi omnangwe umzukulwana wamangqosini ogaba otithiba unozinga uhili umsuthu nowamacirha nyembezana nyawana zincinci uhlanhle ndlovu umfati okanye umfazi wamawushe nonina qulubasha abantu bakwamadzikane kaZulu xela ngovuvu mna iphinde ujonga uvuvu ubulani Stem uthi yasebenza xa uhlonipha inkolo yomnye kwaye kungabikho ezakongamela enye kwenzela ukuba nihlale nonwabile. Independence is very important Lhoza ungabi ngumyeni ocontrolayo okanye inkosikazi econtrolayo. I think masivale kule ndawo utata umaphinda ungena kwakhe nje apha emnyango ndimnaye etshatshalazi uzawuganga le meko le uzawuganga le meko le big ndizamgibisela ngayo engena umfundisi ndiyayazi itopic namhlanje sithetha ngoba yintoni umtshato
ngoba ingathi asiwazi umtshato. Then ungena kanti mfundisi phambi singene emtshatweni masiqale apha inkolo ezingafaniyo. Masibheke engomeni manthiza wam sizokwazi uba sibe right. BQ ezoba attached to this one at some point, Mamfene. Sesohlukeneyo because inkolo zethu zasixabanisa. Wena uyoshada nomunye umuntu wenye inkolo. Sonqeni. No, sendisho ukuthi ngiyoshada kwenye inkolo. Neingane zami Ndihamba nazo. That's okay. Ndihamba nazo ziya pha zifike zizawufika pha. Ungakwazi ukuyenza leyo nto la ekhaya. Utata wabantwana ngoku okhoyo ngulo inkolo enta ekhoyo yile. Kahleni bo. Ungakwazi ukuyenza leyo nto la ekhaya. Kodwa ukuhamba kwakho nje uyakwazi ukuyenza ngale. So inkinga bekuyimina. True. Masiye kuba yethe ithi thatha umkhaya lo thandiswa amazwayini izalwa ngobani nathi buyele ekhaya ekhafa simenya matswale ephinda amtya tikitiki Soul Brothers baba kaSibongile playlist yam nje itsho kuqala yayiva masikhabe ngoku siqala phi kumkhaya thatha umkhaya lo. Good morning. Bye for now. We'll go live again xa kufike umfundisi.